Hello everyone. In the last practical we have learned about the 11th experiment, and in this session we are going to learn about the 10th experiment, that is of toughness of ductile and brittle materials by charpy impact test. Here we have to conduct this experiment on the given apparatus. So there will be a video forthcoming in this particular video where you can see the actual procedure carried during the performance of this particular experiment. So before understanding or before going through this experiment, let us see what this practical actually consists of. In the figure, as you can see over here, you can see a setup which is used for a charpy impact test. Now remember, on the same impact testing machine, we can conduct two impact tests, which are charpy impact test and izod impact test. And in this particular session or in this particular practical, we are going to deal with charpy impact test. So for the charpy impact test, our setup will look like this, and the specimen is placed horizontally between the anvils. आपला जो स्पेसिमन आपण यूज करणार आहे, ज्याच्यावरती ही टेस्ट परफॉर्म होईल, स्पेसिमन आहे तो हॉरिझॉन्टल पोझिशन मध्ये म्हणजे आडवा ठेवला जाईल. ओके, अँड टू दॅट स्पेसिमन अ नॉच विल बी प्रोव्हाइडेड, अ कट विल बी प्रोव्हाइडेड. नॉच म्हणजे कट असतो व्ही शेपचा, तो व्ही शेपचा कट आपण प्रोव्हाइड करतो, अँड देन वी परफॉर्म दॅट पर्टिक्युलर एक्सपेरिमेंट. ओके, सो let's see what actually happens during this. Okay, this is our charpy and izod testing machine. As you can see over here, it is the setup, it is the RAM, as you can see over where the pointer is placed. Okay, and below there is anvil, and on this anvil we are going to place our specimen. Okay, so before starting the test we have to conduct a free run. Okay, so without putting any specimen, कुठलाही specimen न ठेवता we have to just let it flow freely. So after unlocking it, we are going to let it flow in this manner. Okay, so remember here we have not put any type of specimen. कोणताही specimen आपण इथे ठेवलेला नाही. We have just given it a free run just to understand the initial energy reading. Okay, so when you go through the pages of this particular manual, you will find on one of the pages observations and calculations of part 15. 15 नंबरच्या पॉइंटला तुम्हाला observations and calculations हा पार्ट मिळेल. So in that, in the third column, you will see initial energy reading. So to get this particular initial energy reading, we have done this particular trial. येथे लक्षात, हे जे आता आपण केलं ते कशासाठी केलं? इनिशियल एनर्जीची रीडिंग घेण्यासाठी केलं. ओके, सो फ्रॉम दॅट वी विल गेट द इनिशियल एनर्जी, दिस इनिशियल एनर्जी. आता याच्यामध्ये आपल्याला दोन स्केल दिसतील बघा. वन इज द चार्पी स्केल जी बाहेरच्या बाजूला आहे, अँड अनदर वन इज द आयझॉड स्केल जी. ओके, अँड हिअर वन डिव्हिजन इज रिटन ॲज 2 joules. सो इन दिस वन डिव्हिजन विल मीन 2 joule. म्हणजे ही लाईन जर 0 ची असेल, then the next line will be of 2 joule, further line will be of 4, then 6, 8, 10 likewise. Okay, so 0, 10, 20, 30, 40, 50. In this manner we are going to get the values for charpy impact test, and those values will be in joules. लक्षात घ्या, ही जी व्हॅल्यू मिळणार याचं युनिट काय असेल, तर या व्हॅल्यूचं युनिट आहे joules. Okay, so joule is unit of energy, and that same unit is used during charpy impact test. जे एनर्जीचं युनिट आहे तेच आपण इथे वापरतो. सो फॉर दिस पर्टिक्युलर टेस्ट, ॲज यू कॅन सी ओव्हर हिअर, इथे बघू शकता तुम्ही दॅट आवर पॉइंटर, इथला जो निडल आहे आपला, इट इज इन बिटवीन 130 अँड 140. सो दिस लाईन इफ इट इज ऑफ 130, द नेक्स्ट लाईन विल बी ऑफ 132, द फर्दर लाईन विल बी ऑफ 134, and this line will be on 136. So our needle coincides with the line of 136. आपली जी needle आहे ती 136 जूलच्या लाईन ची को लाईन आहे, म्हणजे सेम लाईन वरती आहे. So the value of this reading or the value of the initial energy, we will take it as 136 joules.
Okay, so the initial energy reading here will be of 136 joules. Okay, so on this particular page you have to write 136 joules. Okay, so write down here in this part the value of energy as, in this particular part write the value as 136 joules. There is one correction in our manual. If you can see this particular manual here, in both these columns it is given initial energy reading. So remove that. In this first, let it be initial energy reading. In this part, scratch this initial and write here final energy reading. इथे initial खोडा आणि इथे काय लिहा final energy reading. Okay, so to understand the final energy, let us take one specimen. एक specimen घेऊ ज्याच्यामुळे तुम्हाला कळेल की exact काय होतं ते. So this is our brass specimen. हा brass specimen आपण घेतलेला आहे. हा brass specimen आपण वापरतोय. इथं तुम्हाला नॉच दिसेल बघा. You can see a notch over here. हा नॉच आहे. And then we are going to place the brass specimen in horizontal manner. अशा horizontal position मध्ये आपण हा brassचा जो specimen आहे तो ठेवणार. Okay, and then आता खाली घ्या. इथं जो लॉक आहे तो आपण लॉक काढणार. and before that we have to keep this needle again to 0. हे जे आहे रीडिंग हे आपल्याला 0 ला ह्या लाईनला आणावी लागणार आहे. Okay, so after that we will begin this particular trial. Okay, our pointer is at the bottom. We will remove the two locks. आता हे सोडलं. Okay, you can see तुम्हाला इथं लक्षात येईल की इथला स्पेसिमन गेला तो याच्या इम्पॅक्टमुळे, बिकॉज ऑफ द इम्पॅक्ट ऑफ दिस पर्टिक्युलर लॅम्प इट हॅज ट्रॅव्हल्ड अ डिस्टन्स. इथला उडून गेलेला तुम्हाला दिसेल. ओके, so as you can see over here there is no specimen. So here now this is what has happened of our brass specimen. आपला जो brass specimen आहे तो complete तुटला आहे. and the value you can see the value is somewhere in between 160 to 170. So the first line after 160 will be of 162 and this pointer coincides with the second line. So the value of our energy will be 164 joules. So what you will write here in serial number 1, you will write the specimen metal as brass. You will take the initial energy as 136 and the final energy you will take it as 164. So you have to write here 164, initial energy will be 136. So the difference between these two, 164 minus 136, you will get it as 28 joules. So 28 joules you have to write in this particular cell. या ठिकाणी तुम्हाला 28 joules लिहावं लागेल. and in this particular mode of failure you have to write break. break म्हणजे आपला specimen complete break झाला होता. as you can see over here our specimen had totally broken in two different parts. दोन वेगवेगळ्या भागात आपला specimen broke झाल्यामुळं आपण इथं काय लिहिणार break. येते BREAK, BRAKE नव्हे तर आपल्याला काय लिहायचं आहे तिथं BREAK. So our specimen has broken, so we'll write here it as break. Okay, so are you clear with this? तुम्हाला आता हे ब्रासचं कळालं. then let us see of next specimen. This specimen is of MS. हा जो specimen आहे तो MS चा. MS म्हणजे mild steel चा specimen आहे आपला. हा mild steel चा specimen आपण पुन्हा इथे ठेवणार and the same procedure will be followed. अशा पद्धतीनं नॉच विल बी टू द अपोजिट साइड ऑफ द हॅमर. हॅमरच्या अपोजिट साइडला आपला नॉच असेल हे लक्षात घ्या. हॉरिझॉन्टली आपण इथे ठेवतोय and the notch will be facing to the opposite side. After that we are going to start the trial. In the same way we will take our pointer to 0. Okay, we will take it to the bottom and then we will start. Okay, what you can observe here over here is that the impact was less as compared to that of brass. इथं जो इम्पॅक्ट झाला आहे तो ब्रासच्या तुलनेत कमी आहे. ओके, so when we see at the specimen, so when we look at the specimen we can find that this particular specimen has not totally broken. हा specimen totally break झालेला नाही आहे. हा bend झालेला आहे आणि थोडासा break झालेला आहे. So in this serial number 2 you will write the specimen metal as MS
the initial reading will be the same as it was 136. Okay, I will tell you afterwards what will be the final reading. And the mode of failure you have to write over here is that of breaking and bending. Break आणि bend, break and bend असं तुम्ही इथं लिहिणार मोड ऑफ फेल्युअर मध्ये. ओके, सो when we go through the reading you will find that the pointer is somewhere in 300 and 290. Okay, so we will take it as roughly around 295. Okay, so the value we will take over here will be of 295. Final reading च्या ठिकाणी आपण 295 लिहिणार. So the energy absorbed will be 159 joules. 295 minus 136 will give us 159. इथं आपण 295 लिहिलं, इथं इनिशियल रेडिंगच्या ठिकाणी आपण 136 लिहिलं. The difference between these two will give us 159 joules. Mode of failure आपण लिहिलंय break and bend. Okay, so we have done with brass, we have done with MS. Now we will go through the third specimen. The third specimen here is of aluminium. Same way we are going to place it on the anvil. Same way we are going to follow the whole procedure again. Okay, so we have moved it to 0. We will remove the locks. Okay, so we will find the specimen in this manner. Here too, इथं सुद्धा थोडासा झालेला आहे बघा ब्रेक व्हायचा. So here too, in the mode of failure, what you will write? You will write mode of failure as break and bend. Okay, so third specimen, our third specimen is of aluminium. So in this cell, या ठिकाणी तुम्ही काय लिहिणार? You will write here aluminium. The initial energy will be same. It will be 136 joule. And now the final energy here, as you can see, it is in between 190 and 192. So we will take it as 190 only. Okay, आपण 190s घेणार, 191 घेणार नाही, आपण 190s घेणार आहे, लक्षात घ्या. So we will write the value as 190. So in final reading in the third cell, aluminium च्या ठिकाणी आपण काय लिहिणार? 190. So we will get 54 joules. Okay, so mode of failure you have written it as already break and bend. Okay, now remember you don't have this manual with you. तुमच्याकडे या मॅन्युअलची हार्ड कॉपी नाही आहे. काय करायचं, एका पेज मध्ये तुम्ही असं ऑब्झर्वेशन अँड कॅल्क्युलेशनचा हा टेबल तयार करा. ओके, 3 रीडिंग घ्यायचे आहेत. सो ज्यावेळेला हे तुम्ही ड्रॉ कराल त्याच्यामध्ये पहिला स्पेसिमन आपला असेल ब्रासचा BRASS. इनिशियल एनर्जी 136, फायनल एनर्जी 164, एनर्जी अब्सॉर्ब 28 जूल. फायनल मायनस इनिशियल विल गिव्ह अस एनर्जी अब्सॉर्ब. मोड ऑफ फेल्युअर आपण लिहिला आहे ब्रेक, BREAK. सेकंड स्पेसिमन वॉज ऑफ MS चा होता, सॉरी. सेकंड स्पेसिमन वॉज ऑफ MS. इनिशियल एनर्जी सेम 136 जूल. फायनल एनर्जी होती त्याची 295. सो वी हॅव टेकन एनर्जी अब्सॉर्ब ॲज 159 जूल्स. ब्रेक अँड बेंड. थर्ड स्पेसिमन वॉज ऑफ ॲल्युमिनियम. त्याची इनिशियल एनर्जी सेम 136 जूल. फायनल एनर्जी त्याची 190 joules. That will give us energy absorbed as 54 joules. You have to write mode of failure, break and bend. Okay, so after that we have to go through the results. हे रिझल्ट म्हणून तुम्हाला लिहावं लागेल भाई, कोऱ्या कागदावरती लिहा. ओके, फर्स्ट in that result, charpy impact value of specimen number 1. The charpy impact value of specimen number 1, इथे जी व्हॅल्यू आली आपली energy absorbed by the specimen, that will be our value and that is 28 joules. हे डॉट करून तुम्ही काय लिहिणार? 28 joules. For charpy impact value of specimen number 2, specimen number 2 MS चा specimen होता आपला, energy absorbed आपल्याला मिळाली होती 159 joules. So it is 159 joules. And third, charpy impact value of specimen number 3, that आपला जो specimen होता aluminium and its value was 54 joule. So you have to write here 54 joules. Okay, and after that interpretation of result. Interpretation of result साठी what we can say, आता इंटरप्रेट करत असताना आपल्याला एक लक्षात येईल
आपण या तिघांची व्हॅल्यू कम्पेअर केली तर ह्याच्यामध्ये हायेस्ट व्हॅल्यू कुणाची आहे, तर हायेस्ट व्हॅल्यू आहे आपली स्पेसिमेन नंबर 2 ची. सो स्पेसिमेन नंबर 2 विच वॉज MS हॅज द हायर इम्पॅक्ट व्हॅल्यू, चारपी इम्पॅक्ट व्हॅल्यू दॅन द अदर 2. हे असं आपल्याला लिहायचं आहे. आपल्याला MS ची व्हॅल्यू किती मिळते 159 जूल, ॲल्युमिनियमची व्हॅल्यू मिळते 54 जूल आणि चारपीची व्हॅल्यू मिळते 28 जूल्स. ओके, आपल्याला MS ची व्हॅल्यू मिळते 159 जूल, ॲल्युमिनियमची व्हॅल्यू स्पेसिमेन नंबर 3 ॲल्युमिनियम आहे आपला, त्याची व्हॅल्यू आहे 54 जूल आणि स्पेसिमेन नंबर 1 विच इज ब्रास, त्याची व्हॅल्यू आपल्याला मिळेल 28 जूल्स. सो हायर व्हॅल्यू कुणाची, सो द हायर व्हॅल्यू इज ऑफ MS, second to that is of aluminium and third will be of that of brass. So in interpretation of result what we will write, we'll write that charpy impact value of MS is greater than the charpy impact value of aluminium which is greater than the charpy impact value of brass. I will repeat once again what you have to write in interpretation of result. Interpretation of result मध्ये तुम्ही लिहाल चारपी इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ MS, स्पेसिमेन नंबर 2 आपला MS होता, सो चारपी इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ MS इज ग्रेटर दॅन द चारपी इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ ॲल्युमिनियम विच इज ग्रेटर दॅन द चारपी इम्पॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ ब्रास. ओके, सो दस वी कॅन कम्प्लीट इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट. मुव्हिंग फॉरवर्ड विल गेट कन्क्लुजन. ह्याच्या खाली तुम्हाला कन्क्लुजनचा पण पॉईंट लिहावा लागेल. ओके, नाउ रिमेंबर व्हाय वी हॅव कंडक्टेड चारपी इम्पॅक्ट टेस्ट. चारपी इम्पॅक्ट टेस्ट घ्यायच्या मागं गरज काय होती, त्याचं मागचं एक्झॅक्ट मोटिवेशन काय होतं. सो द चारपी इम्पॅक्ट टेस्ट इज कॅरिड आउट टू फाइंड द टफनेस ऑफ द स्पेसिमन. तो मटेरियल किती टफ आहे ते फाइंड करायला आपण चारपी इम्पॅक्ट टेस्ट कंडक्ट करतो. आता इथं जो लोड अप्लाय झाला, तो जो लोड होता तो एका इम्पॅक्ट न आला. सो द लोड वॉज ऑफ इम्पॅक्ट लोड, एका इनिशियल व्हेलॉसिटी न आला. बरोबर आहे का, आपण वरून सोडलं त्याला, त्याने एक व्हेलॉसिटी घेतली, त्याने एक स्पीड घेतली आणि एक इम्पॅक्ट न येऊन त्याला तो एका व्हेलॉसिटी न येऊन तो इम्पॅक्ट झाला आणि त्याच्यामुळे काय झालं, तिथं इम्पॅक्ट बसल्यामुळं आपण इम्पॅक्ट टेस्ट केली आणि इम्पॅक्ट टेस्टनं आपल्याला लक्षात येतं त्याची टफनेस. ओके, सो बाय कॅरिंग आउट इम्पॅक्ट टेस्ट वी विल नो द एक्झॅक्ट व्हॅल्यू ऑफ टफनेस ऑफ द स्पेसिमन. ओके, तर कन्क्लुजन मध्ये आपण काय लिहिणार, इथं जसं लिहिलं तशाच पद्धतीनं MS ची व्हॅल्यू मोठी होती, सो MS इज टफर दॅन ॲल्युमिनियम विच इज टफर दॅन ब्रास. इथं जसं आपण लिहिलं अशाच पद्धतीने फक्त मध्ये वर्ड बदलायचं आहे. व्हॉट विल राईट हिअर, MS दॅट इज माइल्ड स्टील इज टफर, TOUGHER इज टफर दॅन ॲल्युमिनियम विच इज टफर दॅन ब्रास. ओके, सो हॅव टू राईट इट डाऊन. तर ते एका ब्लँक पेज वरती किंवा एका वहीच्या कागदावरती ऑब्झर्वेशन्स, रिझल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिझल्ट अँड कन्क्लुजन हे तुम्हाला लिहायचं आहे आणि सबमिट करायचं आहे. ओके, सो दिस कन्क्लूड्स अवर एक्सपेरिमेंट नंबर 10. अशा पद्धतीने आपला एक्सपेरिमेंट नंबर 10 संपतो. हा दुसरा एक्सपेरिमेंट आहे या सिरीज मधला. ओके, सो आय होप यू मस्ट हॅव अंडरस्टूड इट. इफ यू हॅव एनी डाऊट यू कॅन आस्क अस. Okay, so that's all for today. Thank you.